Jomara Salvatierro nunca imagen quis dia cambiar su vida para siempre. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostena la botella de plata repleta de copas de cristal, caminando con pasos cuidadosos entre las mesas del restaurante más exclusivo de Polanco. A sus 32 años, había aprendido a caminar con elegancia incluso cuando sus pies duelen después de 8 horas de turno. Había perfeccionado el arte de sonreír aunque su corazón estuviera destrozado por dentro. Y sober todo, había dominado la habilidad de hacerse invisible ante los ojos de los clientes adinerados que frecuentaban aquel lugar. Y el restaurante La Mirage era un santuario de lujo donde los ricos y poderosos de la ciudad de México se reunían para cerrar negocios millonarios, celebrar compromisos extravagantes y alardear de sus fortunas mientras ella y sus compañeros servían platillos cuyo precio equivalía a 2 meses de su salario. Jomara conica cada rincondies lugar, cada manca en el tapas borgoa de las paredes que el gerente insiste en ocultar con cuadros caros. Cada baldosa del piso de romo que había fregado en incontables ocasiones cuando los meseros dejaban sus turnos y el personal de limpieza no era suficiente. Lavaba trabajando al despacho siete desde aquella tarde lluviosa cuando leg con un curriculum arrugado en una mano y la desesperación pintada en el rostro, rogando por una oportunidad que le permitiera mantener a su hijo recién nacido. La vida no había sido generosa con Jomara, crecí en Neza, en una casa de Elmina donde el agua se colaba cuando llueve y el faro calaba los huesos en invierno. Su madre, Remedios, había trabajado como lavandera toda su vida, fregando la ropa sucia de familias acomodadas hasta que sus manos quedaran speras como lija y su espalda se dobló permanentemente hacia adelante. Su padre los abandonó cuando ella tenía apenas 5 años, dejando solo al hijo de promesas rotas y el olor a alcohol barato que impregnaba sus escasas pertenencias. Jomara juró que ella era diferente, que estudiar y saldar adelante, pero la vida ten otros planes. Quedó embarazada a los 25 años de edad en un hombre que prometía amarla para siempre y que desapareció en cuanto supo que era padre, dejándola sola con un bebé en camino y sus hijos pedazos. Mateo, su hijo, se convirtió en su razón de vivir. En la luz que iluminaba sus días más oscuros en el motivo por el cual se levantaba cada mañana aunque el cansancio pesara como plomo en sus huesos. Por él soportaba las humiliaciones diarias, las propinas miserables, las miradas de desprecio de aquellos que la consideraban menos que nada simplemente por servir sus mesas. Aquella tarde de viernes, el restaurante estaba particularmente lleno. La luz dorada del atardecer se filtraba por las enormes ventanales, creando un ambiente cálido que contrastaba con la frialdad de muchos de los comensales. Jomara había atendido a 6 meses sin descanso, sus pies gritaban por un momento de respiro, pero sabía que no podía sentarse hasta que terminara su turno en 3 horas más. Fue entonces cuando vio llegar al grupo que cambiara todo. 5 jóvenes, ninguno mayor de 25 años, entraron al restaurante con esa arrogancia característica de quienes nunca han tenido que trabajar por nada en la vida. Vestían ropa de marca, relojes que costaban más que un auto, y traen esa mirada vaca de quienes están aburridos de tenerlo todo. Y el gerente, Esteban Quirardi, un hombre obeso y servil que se deja que en reverencias ante cualquiera que portara dinero,
Particamente cori a receberlos, sus magillas sonrosadas burlando de suder mientras las guiaba personalmente una de las mayores mesas del lugar. Jomara sinti un nudo en el estómago cuando estaban seal en su derecha en, indicándoles que ella era su misera. Habe algo en la forma en que esos javens reían encima empujaban las sillas y hablaban a gritos sin importarles molestar a los demás comensales. Que la adverta que esa mesa era problem tica. Se acerca con su mayor sonrisa profesional. Isa que haba practicado frente al espejo roto de su bow hasta perfeccionarla y con voz suave les dio la bienvenida. Los javens apenas la miraron, demasiado ocupados riéndose de ald en chist que ella no alcanza a escuchar. Y el que pareca ser el elder del grupo, un muchacho de cabello engomado hacía atrsy una cicatriz apenas visible en la saya derecha. Levant la mano con desdén exigiendo la carta de vinos. Jomara se la entrega con cuidado, sus dedos rozando apenas el borde del mendicuero italiano. Durante los siguientes 20 minutos, el grupo orden platos carcimos solo para tomarles una foto y dejarlos casi intactos, pidieron botellas de vino de 500 $500 para mezclarlas con refresco, y trataron a Jomara como si fuera un mueble más del restaurante, chasquindo los dedos para llamar su atención, hablándoles sin mirarla a los ojos, haciendo comentarios burlones sobre su uniforme negro y su delantal blanco que, aunque limpio y plancado, mostraba los años de uso. Ella soportó todo con paciencia, repitiendo en su mente el rostro de Mateo, pensando en que mis poder a tal vez comprarle los zapatos nuevos que necesitaba para la escuela en que su propina poder alcanzar para pagar la consulta del dentista que tanto necesitaba su madre. Pero entonces ocurre, uno de los javens, el de la cicatriz, pide una Coca-Cola. Jomara la trajo con presteza, colocándola con cuidado sobre la mesa junto a un vaso con hielo. Y el chico la mira con una sonrisa que no legaba a sus ojos, toma la botella de vidrio y con un movimiento deliberado y cruel, la voce completamente sobre la cabeza de Jomara. Y el cuido oscuro y helado empapa su cabello recogido en un muy apretado, escurre por su rostro y cuello, mancha su uniforme impecable y forma un charco pegajoso a sus pies. Y el restaurante entró quedó en silencio. Los otros comensales voltearon a ver la escena, algunos horrorizados, otros simplemente curiosos, pero ninguno se movió para ayudar. Los amigos del agresor estallaron en carcajadas, golpeando la mesa con sus puños, grabando todo con sus teléfonos celulares, celebrando la humiliación de Jomara como si fuera el aspecto que lo más divertido que hubieran presenciado jamás. Y el chico de la cicatriz se reclina en su silla, cruz los brazos sobre el pecho y dijo con voz burlona que haba pedido Coca-Cola fare, no tibia, y que por eso haba tenido que refrescarla el mismo. Sus amigos olaron de risa, uno de ellos incluso aplaudí. Jomara se quedó paralizada, sintiéndose el cuido pegajoso se deslizaba por su espalda, simo las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos pero ella los contenía con toda su fuerza porque no les dar el gusto de ver la lor. Porque haba aprendido desde niña que mostrar debilidad solo invitaba a más crueldad. Esteban, el gerente, se acercando con su andar torpe, pero en lugar de defender a su empleada o pedir a los javens que se retiraran, se dirige a Jomara con voz dura y la orden que fuera a limpiarse y cambiarse,
Q estaba dando mala imagen al restaurante. Los ojos de Jomara se abrieron con incredulidad, pero no dijo nada. Simplemente dio media vuelta con la dignidad intacta a pesar de la humiliación, y camin hacia los vestidores del personal mientras el refresco goteaba de su ropa dejando un rastro oscuro en el emromal impecable del piso. En el pequeño bauque comparten los empleados. Se mira el espejo y finalmente permite que una algrima rodara por su mejilla mezclándose con la Coca-Cola que en escurra de su cabello. Se quit el uniforme empapado con manos temblorosas y se limpia como pudo con toallas de papel spero, sintiendo sucia no por el refresco sino por la forma en que la habían tratado, por si me la habían reducido a menos que nada. Un objeto de diversión para chicos aburridos que no conocen el valor del trabajo ni el peso del sufrimiento. Pero mientras se limpiaba, mientras intentaba secar su cabello y ponerse el uniforme de repuesto que guardaba en su costelero, algo dentro de ella comienza a cambiar. La tristeza se transforma en ira, la vergüenza en indignación. Y por primera vez Anaus sentí el impulso de no cuidarse calida, de no aceptar simplemente lo que la vida le lanzaba. Cuando regres al salón 15 minutos después, con el uniforme limpio pero en con el cabello achmado, descubrí que el grupo de jóvenes segu al ahora más ruidoso que antes. Claramente ebrio y disfrutando de su poder para hacer lo que quisieran sin consecuencias. Jomara respiró profundo y se acercó a la mesa para preguntar si necesitaban algo más. Su voz sorprendentemente firme considerando la tormenta que ruge en su interior. Y el chico de la cicatriz la mir de arriba abajo con desprecio y le dijo que trayera otra Coca-Cola. Pero esta vez bien fare. Y sus amigos rieron como si fuera el chiste más ingenioso del mundo. Ella asentí sin decir palabra y se dirigía a la barra. Pero mientras preparaba la orden, sus manos dejaron de temblar y una calma extra la invadí. No sabe cujar exactamente, pero sabe que no puede seguir permitiendo que la pisotearan. Que haba un almighty incluso para la paciencia más grande, que su hijo merece una madre que se defendiera, que lucara, que no se dejara humillar sin alzar la voz. Estaba a punto de regresar a la mesa cuando las puertas del restaurante se abrieron de nuevo y entró un hombre que inmediatamente captó la atención de todos en el lugar. Era alto, de complexión fuerte pero no excesiva. Veste un traje negro perfectamente cortado que gritaba dinero y poder sin ser ostentoso. Su cabello oscuro peinado hacia atrás revelaba un rostro de facciones marcadas. Mandíbula cuadrada y ojos color miel que parecen incapaces de ver directo al alma de las personas. Pero no era solo su apariencia psicológica que todos en el restaurante guardaron silencio de repente, era la presencia que emanaba, esa aura de autoridad incuestionable que solo poseen aquellos que están acostumbrados a que se obedezcan sus órdenes sin preguntas. Lo acompañaban cuatro hombres igualmente bien vestidos pero claramente subordinados, que se posicionaron estratégicamente cerca de la entrada como si estuvieran vigilando. Estaban prácticamente tropez corriendo a recibirlo. Su rostro ahora no solo sonrosado sino completamente rojo. Sus manos temblaban mientras balbuceaba un saludo y preguntaba si ten a reservación en. Y el hombre ni siquiera lo mir. Sus ojos recorrieron el restaurante con una intensidad que hizo que varias comensales bajaran la vista, hasta que finalmente se posaron en algo que lo hizo detenerse en seco.
su mandibula se tens. Sus se cerraron a los costados de su cuerpo. Y comienza a caminar con pasos firmes y decididos hacia el fondo del salón. Jomara sentí su presencia antes de verlo. Una especie de corriente eléctrica que recorre su espalda y la hizo voltear justo cuando el hombre se detuvo frente a ella. Sus ojos se encontraron y Jomara sentí que el suelo se mueve bajo sus pies. Era Zafiro Montalbán, su esposo, el hombre al que había conocido hace exactamente 8 meses en las circunstancias más inesperadas y extraordinarias de su vida. El hombre que le había propuesto matrimonio después de apenas 3 semanas de conocerse. El hombre al que amaba con una intensidad que los estaba pero que había mantenido su relación en secreto por razones que solo a los dos conocían. Zafiro había insistido desde el principio en que su matrimonio debe permanecer oculto, al menos por un tiempo, por su seguridad y la de Mateo, y aunque Jomara no entendía completamente por qué, confiaba en él lo suficiente como para aceptar sus términos. Viven juntos, eran una familia, pero hacia el mundo exterior eran completos extras. Y nadie en el restaurante, ni siquiera Esteban que los había visto entrar juntos en una ocasión pero asumí que ella era simplemente una acompañante. MS tenía idea de que estaban casados. Y ahora Zafiro estaba al parado frente a ella con el uniforme empapado y el cabello achmado. Y la forma en que sus ojos brillaban no era de amor sino de furia contenida apenas por un hilo delgado que amenazaba con romperse en cualquier momento. Jomara abrió la boca para decir algo, para explicar, para pedir que se calmara por conica aislado de Zafiro que raramente mostraba pero que sabe que existe, aislado oscuro forjado en aus de supervivir en un mundo don la debilidad significaba muerte, pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, Zafiro levanta una mano suavemente y con una voz tan baja que solo ella pudo escuchar le dijo que fuera a casa, que él se encargara de todo. Habe algo en su tono que no admita discusión, una orden disfrazada de sugerencia. Y Jomara asentí porque en lo profundo sabe que era mejor obedecer, que lo que estaba por ocurrir no era algo que debiera presenciar. Se quit el delantal con manos temblorosas, lo dej sobre la barra, y camin hacia la salida sin mirar atrás. Sintiendo la mirada de Zafiro sobre ella hasta que cruz las puertas del restaurante y salí a la calle donde el aire fresco de la noche la golpe como un puetazo en el pecho y finalmente pudo respirar. No supo si fueron minutos y horas las que pas sentada en una banca del parque cercano abrazándose es misma mientras las lágrimas finalmente fluyen libremente por sus mejillas, lágrimas no solo por la humiliación sufrida sino por el miedo de lo que Zafiro pudiera hacer, por cónica historias sobre él. Rumores que circulaban en voz baja sobre quien era realmente el hombre con el que se había casado. Había conocido a Zafiro en las circunstancias más inverosímiles. Fue un esbado por la noche. Hac 8 meses, cuando sale del restaurante después de un turno especialmente agotador. Caminaba sola por las calles oscuras de Polanco hacia la parada del autobús cuando escucha gritos provenientes de un callejón. Toda su vida la habían sido a no meterse en problemas ajenos, a mantener la cabeza baja y seguir caminando, pero algo en esos gritos, tal vez el tono de desesperación o tal vez simplemente el cansancio que nublaba su juicio, la hizo detenerse.
Se asam college ny vio a tres hombres golpindo a alguien en el suelo. Sus pulsy patadas caen con sa sober una figura que apenas se defende, sin pensar. Jomara gritulamar a la polique. Sac su telefono celular y fingi marcar aunque en realidad no tiene cardido para hacer llamados. Los agresores voltearon. La vieron operada bajo la luz tenue del farol, y algo en su expresión determinada o tal vez simplemente el miedo de ser identificadas las hizo salir corriendo dejando a su víctima sangrando en el pavimento sucio. Jomara corre hacia el hombre que con horror descubre que estaba gravemente herido. Su rostro hinchado y ensangrentado, su respiración entrecortada y dificultosa. Toda su fuerza para ayudarlo a incorporarse paz su brazo alrededor de sus hombros ignorando la sangre que manchaba su ropa. Y prácticamente lo arrastra hasta la calle principal donde lograr parar un taxi cuyo conductor inicialmente se nega a llevarlos pero accede cuando Jomara lo ofrece todo el dinero que trae en su cartera. Lo lleva al hospital público más cercano donde pasaron 6 horas en la sala de emergencias mientras los médicos atienden sus heridas. Y el hombre, que finalmente recobra la conciencia y se presenta como Zafiro, tiene 3 costillas rotas, una con mochi cerebral y múltiples contusiones por todo el cuerpo. La hab entendido una emboscada. Dijo con voz ronca, enemigos que quieren verlo muerto, pero se nega a dar más detalles. Jomara no pregunta, simplemente se queda su lado toda la noche, sosteniendo su mano cuando el dolor era demasiado intenso, hablando suavemente para mantenerlo despierto cuando los médicos advirtieron que no debe dormir por la conmoción, limpiando la sangre seca de su rostro con una ternura que la sorprende a ella misma. Habe algo en es hombre. En la forma en que la miraba con esos ojos color miel incluso a través del dolor. Encima sonra a pesar de sus labios partidos en la gratitud genuina que expresaba sin palabras que toca algo profundo en el corazón de Jomara. Cuando amanece y los médicos finalmente dijeron que podía irse, Zafiro toma la mano de Jomara y le pregunta su nombre. Ella se lo dijo. Y él repite despacio, saboreando cada sílaba. Y le dijo que acababa de salvar la vida a fel Patrón. Jomara no entendía el significado de esas palabras en ese momento. Pensé que era alguien apodo o quiz as el efecto de los medicamentos que le habían administrado. Pero en las semanas siguientes comprendí exactamente quién era Zafiro Montalbán. Era uno de los hombres más poderosos de la ciudad de México, un empresario con negocios legítimos en bienes raíces, construcción y seguridad privada, pero también con conexiones en el submundo que lo hacen intocable, temido y respetado a partes iguales. Y el Patrón, as lo llamaban en las calles, el hombre al que la polique no se atreve a tocar, al que los políticos buscaban cuando necesitaban que se arreglaran problemas incómodos, al que los criminales más peligrosos le daban favors o plights. Y es hombre, es titan que move a hilos invisibles que controlaban gran parte de la ciudad, había decidido que Jomara Salvatierra, una simple misera de un barrio pobre, era la mujer más extraordinaria que había conocido en su vida. La busca al día siguiente en el restaurante. Aparece con un ramo de flores tan gran que apenas cabe por la puerta. Y le pide permiso para invitarla a cenar. Jomara se rió pensando que era una broma,
pero la expresi en el rastro de Zafiro era de absoluta seriedad. Durante las siguientes 3 semanas, Zafiro la cortege con una intensidad que dejaba sin aliento a Jomara. Aparaque en el restaurante cada noche para llevarla a casa. Enviaba flores al departamento donde ella vive con Mateo y su madre. Pero no rosas rojas clich sino margaritas silvestres porque un día ella mencionó que esas eran sus favoritas. Organizaba cenas privadas donde cocinaba para ella con sus propias manos por cuar a demostrar que un hombre de verdad no necesitaba servicio sino que sabe cuidar de quienes amaba. La presenta Mateo con un respeto y ternura que hicieron llorar a Jomara. La pregunta al niño que le gustaba y al día siguiente aparece con todo lo que había mencionado más cosas que Mateo ni siquiera sabe que existen. Pero MSQ los regalos. MSQ la atención y el cortejo intenso. Lo que conquista Jomara fue la forma en que Zafiro la miraba. Como si ella fuera la única mujer en el mundo. Como si su opinión importara. Como si su felicidad fuera lo más importante del universo. Y cuando finalmente le propuso matrimonio, arrodillado en la sala humilde de su departamento con Mateo y Remedios como testigos, Jomara supo que su respuesta sería incluso antes de que su mente consciente lo procesara. Se casaron en una ceremonia privada, solo ellos dos y un juez, porque Zafiro insiste en que deben mantener el matrimonio en secreto por un tiempo, que habe enemigos que no dudar en usar a Jomara y Mateo para lastimarlos y descubrir en lo mucho que los amaba. Ella acepta por confiaba en él. Porque veía la verdad en sus ojos cuando le explicaba que era solo temporal, que pronto poder vivir abiertamente como la familia que eran. Ahora te pregunto, ¿alguna vez has sentido que no ves nada ante los ojos de otros? ¿Has experimentado esa humiliación profunda que te hace cuestionar tu propio valor como ser humano? Si es. Escriben los comentarios lo que me pasa también me pasa, para que otros sepan que no están solos en dolor. Todos merecemos respeto sin importar nuestro trabajo o posición social. Y reconocer que hemos sido lastimados es el primer paso para sanar. Tu experiencia importa y al compartirla ayudas a alguien que pasando por lo mismo en silencio. Los últimos 8 meses han sido los más felices de la vida de Jomara. Zafiro se mudó con ella. Mateo y Remedios a un departamento más grande en una zona segura. Pero no hay una mención ostentosa porque entiende que Jomara no se sentirá si moda en un lugar sino a un hogar real donde pudieran ser una familia normal. Cada mañana desayunaban juntos, Zafiro llevaba a Mateo a la escuela. Y cuando Jomara insiste en seguir trabajando en el restaurante porque necesitaba sentirse independiente, él no se opuso ante el poder y el dinero para hacer que nunca tuviera que trabajar otro día en su vida. Respetaba su necesidad de autonomía, su orgullo de ganar su propio dinero, pero siempre la esperaba despierto sin importar si un tarde terminara su turno, con la cena caliente y un abrazo que la hack a olvidar todo el cansancio del día. Lanza Mateo a jugar a ajedrez. Daba a Remedios con sus medicinas cuando la artritis atacaba sus manos. Y hack a mil pequeñas cosas que demostraban que no era solo un hombre poderoso y temido sino también un esposo devoto y un padrastro amoroso. Pero Jomara sabe que habe un lado de Zafiro que no conecta completamente. Es lado que manejaba negocios turbios que tomaba decisiones difíciles, que habe hecho cosas de las que probablemente nunca
Hablar lo aceptaba porque el amor verdadero significa aceptar a la persona completa, con sus luces y sus sombras, y porque Zafiro nunca habe traduido oscuridad a su hogar, nunca habe permitido que su mundo peligroso contaminara la paz de su familia. Pero ahora es mundo habe chocado violentamente con el de ella. Sentada en esa banca del parque, Jomara no puede dejar de pensar en lo que está ocurriendo en el restaurante. Conica suficientes historias sobre Zafiro, rumores que circulaban en voz baja sobre lo que les ocurre a quienes lo traicionaban o lastimaban a los suyos. Habe escuchado sobre hombres que desaparecen sin dejar rastro, sobre empresas que quebraban de la noche la mañana cuando se negaban a cooperar con él, sobre familias enteras que huyen de la ciudad después de cometer el error de cruzarse en su camino. Y ahora esos jóvenes estúpidos haben lastimado a su esposa sin tener idea de quién era ella realmente, sin imaginar que acababan de firmar su propia sentencia. Jomara sente una mezcla de satisfacción oscura por saber que finalmente habrá justicia, pero también terror de lo lejos que Zafiro poder aligar, de si cruzar a el nice que no debe cruzar, de si su venganza lo llevar a hacer algo de lo que después se arrepentirá. Sac su teléfono celular y marca su número con dedos temblorosos pero sal directo al buzz en de voz. Intent 3 veces a mes con el mismo resultado. La angustia crece en su pecho como una plana venenosa, apretando su corazón hasta que le costaba respirar. 2 horas después, cuando el cielo ya estaba completamente oscuro y las estrellas comenzaban a aparecer tímidamente entre la contaminación lumínica de la ciudad, Jomara finalmente vio la figura de Zafiro acercándose al parque. Caminaba con su paso característico, seguro y firme, pero había algo diferente en su postura, una tensión en sus hombros que no estaba al antes. Jomara se levantó de la banca tan rápido que sus piernas protestaron después de haber estado sentada tanto tiempo, y corrí hacia el con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se le saldría del pecho. Se encontraron en medio del parque vaco, bajo la luz amarillenta de un farol que parpadeaba, y Zafiro la envolví en sus brazos con tanta fuerza que casi le cortó la respiración. Jomara enterró su rostro en su pecho y finalmente se permitió llorar con todas sus fuerzas, sollozos que sacaban en todo su cuerpo mientras Zafiro la sostenía y acariciaba su cabello hechmado con ternura infinita. No dijeron nada por largos minutos, simplemente se aferraron el uno al otro como naufragos en medio de una tormenta, dejando que el abrazo comunicara todo lo que las palabras no pueden expresar. Finalmente, Jomara se separó lo suficiente para mirarlo a los ojos y con voz temblorosa le preguntó que habe hecho, que les habe pasado a esos jóvenes. Si habe cruzado el might del que siempre haben hablado en conversaciones nocturnas cuando el mundo dorme y solo existen ellos dos. Zafiro tomó el rostro de Jomara entre sus manos grandes y colosas, limpió sus lágrimas con los pulgares, y le contó lo que habe ocurrido después de que ella se fue. Habe regresado al salón principal donde el grupo de jóvenes seguía celebrando ruidosamente, completamente ajenos al tsunami que estaba por golpearlos. Zafiro caminó directamente a su mesa, se detuvo frente al chico de la cicatriz, y con voz tan fara que hizo que la temperatura del restaurante pareciera bajar 10 grados,
la pregunta se haba divertido humilando a su esposa, y el silencio que segui fu absoluto, incluso los meseros dejaron de moverse, los comensales dejaron de comer, hasta el aire parece quedarse quieto esperando la reacción del joven. Esto mir con confusi en al principio, luego con burla, y finalmente con algo que empezaba a parecerse al miedo cuando reconocí finalmente quién era el hombre parado frente a él. Su rostro palidece de forma dramática, sus labios temblaron mientras intentaba balbucear una disculpa, pero Zafiro levantó una mano para silenciarlo. No cure sus disculpas, dijo con esa voz que habe ordenado cosas terribles y habe visto cumplidas sin cuestionamientos. Lo que cure era que el joven y sus amigos entendieran una lección fundamental sobre la vida que claramente sus padres habían fallado en enseñarles. Zafiro les explica con calma aterradora que cada persona en ese restaurante, desde el chef hasta el valet parking, tiene una historia, una familia, suyos y luchas que ellos no pueden ni imaginar. Cujo Mara trabajaba 15 horas al día para mantener a su hijo y su madre enferma, que sus manos estaban speras de tanto fregar platos cuando el personal de limpieza no era suficiente, que sus pies sangraban dentro de sus zapatos baratos porque no podía permitirse unos nuevos. Que cada propina que recibía significaba comida en la mesa o medicina para remedios o libros para Mateo. Que ella era más digna, más valiosa y más humana que todos ellos juntos con sus relojes caros y sus egos inflados sin sustancia real que los respaldara. Y el chico de la cicatriz intenta defenderse diciendo que solo había sido una broma, que no pretende ofender a nadie. Pero sus palabras murieron en su garganta cuando Zafiro se inclinó sobre la mesa hasta que sus rostros quedaron a centímetros de distancia y le dijo que esa broma le había costado más de lo que su mente pequeña puede comprender. Zafiro sacó su teléfono celular. Hizo dos llamadas mientras los jóvenes lo miraban con terror creciente. Y en menos de 10 minutos comenzó la destrucción sistemática de sus vidas tal como la conocían. Y el padre del chico de la cicatriz, result, era dueño de una cadena de concesionarias de autos de lujo que depende en gran medida de préstamos bancarios para mantener su inventario. Una llamada de Zafiro a ciertos contactos en los bancos y esos préstamos fueron llamados inmediatamente, exigiendo pago completo en 72 horas o enfrentar en embargo de todos sus activos. Y el padre de otro de los jóvenes era un político de medio rango que tenía ambiciones de escalar posiciones en el próximo periodo electoral. Ambiciones que dependen de financiamiento de empresarios que casualmente deben favores a Zafiro, financiamiento que desaparece con otra llamada telefónica. Los otros tres van de familias menos prominentes pero igualmente vulnerables, negocios que dependen de permisos municipales que pueden revocarse con la firma adecuada, construcciones que necesitaban inspecciones que pueden encontrar mil violaciones si alguien poderoso ocurre a que los encontraran, conexiones sociales que pueden cortarse cuando corre el rumor correcto en los círculos correctos. En menos de media hora, mientras permanecen sentados en esa mesa con el terror pintado en sus rostros, Zafiro destruye médicamente todo lo que daban por sentado en sus vidas privilegiadas, pero no terminó, por cura a que la leche en quedara grabada de forma que nunca pudieran olvidarla. Orden que cada uno de ellos trabajara un mes completo como personal de servicio en diferentes restaurantes de la ciudad,
Q experimenter en lo que era paras durante horas sin descanso, aguantar. El maltrato de clientes groseros, vivir de propinas que a veces no alcanzaban ni para el pasaje de regreso a casa. Pero lo más devastador fue lo último que hizo. Zafiro tom el teléfono celular del chico de la cicatriz don hab agravado la humiliación de llamar. Y con unos cuantos toques lo envía cada contacto en su lista, a sus redes socials, a grupos de amigos y familia, asegurando de que todos vieron exactamente que clase de persona era. Hizo lo mismo con los teléfonos de los otros cuatro. Para el amanecer del día siguiente, el video estará por todas partes. Y el mundo saberá que estos jóvenes privilegiados se diverten humillando a trabajadores honestos. Sus reputaciones quedarán destruidas. Sus círculos sociales los rechazarán y cargarán con esa vergüenza al resto de sus vidas. Zafiro les dijo que tienen dos opciones. Pueden aceptar las consecuencias de sus acciones, disculparse públicamente, trabajar el mes que les habe ordenado y tal vez, solo tal vez, al considerar a restaurar una fracción de lo que habe destruido, o pueden negarse, y entonces descubrir en lo que realmente significaba enfurecer a el patrón. Porque lo que habe hecho hasta ahora era solo un aperitivo comparado con el banquete de sufrimiento que puede servir si as lo deceba. Los cinco jóvenes, con lágrimas en los ojos y voces quebradas, aceptaron sus términos sin discusión, sabiendo que no tienen opción, que haben llegado con fuego sin saber que estaban parados sobre un volcán. Zafiro les advertí que si alguna vez volve a enterarse de que haben maltratado a alguien, si alguna vez escapaba que haben usado su posición o dinero para humillar a otro ser humano, esa segunda vez no haber a misericordia, no haber opciones, solo consecuencias que los perseguirán hasta el fin de sus días. Cuando Zafiro terminó de contar todo esto a Jomara, ella no supo cómo sentirse. Parte ella estaba horrorizada por el poder absoluto que su esposo habe ejercido, por la facilidad con la que habe destruido vidas con unas simples llamadas telefónicas. Por la demostración brutal de que en este mundo la justicia no era ciega sino que tiene ojos muy abiertos que ven claramente quien tiene el poder y quien no lo tiene. Por otra parte, una parte que la avergonzaba admitir que existe, sente una satisfacción oscura y primitiva por saber que finalmente alguien habe pagado por el maltrato que habe soportado no solo esa noche sino durante años de trabajar en servicio al cliente. La pregunta es Zafiro si no siente que habe ido demasiado lejos. Si destruir las vidas de esos jóvenes era realmente justicia o simplemente venganza disfrazada. Zafiro la mir con esos ojos color miel que ahora brillaban con una intensidad diferente y la dijo que habe una alni muy delgada entre justicia y venganza, que probablemente habe cruzado esa alni hace mucho tiempo en su vida, pero que no se arrepiente de lo que habe hecho porque nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a tratar a otro ser humano de esa manera. Y menos a su esposa, a la mujer que lo habe salvado cuando estaba muriendo en escalajan, a la mujer que habe mostrado más bondad y compasión en una noche que la mayoría de la gente muestra en toda su vida. La confes que cuando la vio al parada empapada de refresco, con esa expresión de humiliación contenida tratando de mantener su dignidad, algo dentro de él se habe roto y se habe vuelto a formar de una manera diferente,
ms oscura ms peligrosa. Jomara tom la mano di zafiro y la ipret fuerte, sintiendo las colasidades que hablabandiaos de trabajo duro antes de converters en quionera ahora, sintiendo el calor que emanaba de su piel y que la haca sentirse gora incluso cuando deber sentirse asustada, la dijo que entenda su furia. Que apreciaba su protección, pero que necesitaba que promediara algo. Necesitaba que promediara que es lado oscuro, es lado capaz de destruir vidas con unas llamadas telefónicas, nunca se volverá contra ella o Mateo, que nunca usará es poder para controlarla o lastimarla. Zafiro se heredó al mismo en medio del parque, tom ambos manos de Jomara y con voz quebrada por la emoción en la dur que antes se cortar a su propia mano que usarla para lastimarla ella, que todo el poder que posee, toda la influencia que haba acumulado, no vale nada. Comparado con su amor por ella y Mateo, que puede perderlo todo, su imperio, su reputación, su vida misma, pero nunca poder sobrevivir a perderla ella. Y Jomara lo cree porque vio la verdad brillando en sus ojos, porque sentí la sinceridad en el temblor de sus manos, porque conozca es hombre no solo como el Patrón sino como Zafiro, el hombre que cocinaba panqueques los domingos, que la cuentos a Mateo antes de dormir, que masajiba los pies de remedios cuando la artritis era insoportable, que la abrazaba en las noches cuando las pesadillas de su pasado la despertaban sudando y llorando. Regresaron a casa caminando lentamente, sus manos entrelazadas, ninguno de los dos con prisa por ligar aunque saben que Mateo y remedios estar en esperando. En el camino, Zafiro le consober el durante Esteban, si lo haba despedido en el acto por no defender a su empleada, por ser tan servil con los clientes ricos que haba olvidado su responsabilidad básica de proteger a su personal. La que haba comprado el restaurante esa misma noche, en una transacción que tom solo dos llamadas telefónicas y una transferencia bancaria, y que el nuevo gerente hacer alguien que el conozca y confiaba, alguien que tratar a los empleados con dignidad y respeto. Le ofrece el puesto a Jomara si lo quiere, no como misera sino como socia administradora. Pero ella neg con la cabeza sonriendo porque sabe que no era su camino, que haba otros suyos que quiere perseguir ahora que ten la oportunidad. Siempre haba querido estudiar, obtener un título en administración de empresas, abrir tal vez su propio negocio algún día, algo pequeño pero suyo, construido con sus propias manos y su propio esfuerzo. Zafiro le dijo que har a realidad cada uno de esos suyos, que le dar todo el apoyo que necesitará, pero que nunca intentar obligarla a aceptar su ayuda, que respetaba demasiado su independencia y su necesidad de construir su propio camino. Era ese equilibrio entre protección y respeto por su autónomo lo que hack a que Jomara lo amara tanto, que supera sin lugar a dudas que Zafiro era su compañero, no su salvador ni su dueño sino su igual en esta aventura loca que era la vida. Cuando llegaron al departamento, encontraron a Mateo dormido en el sofá con un libro de dinosaurios abierto sobre su pecho, su carita angelical completamente relajada en el suyo, ajeno a todo el drama que haba ocurrido esa noche. Remedios estaba sentada en su silla favorita teniendo sus manos ardor ticas moviéndose lentamente pero con determinación sobre las agullas y el estambre azul.
La vent la vista cuando entraron y una sonrisa arrogada ilimin su rostro cansado. Remedios no necessit preguntar que haba pasado. Simplemente asentí como si entendiera todo sin palabras. Se la vent con esfuerzo y abraza su hija con esa fuerza sorprendente que solo las madres poseen. La cicer elo du que estaba orgullosa de ella, que era la mujer más fuerte que conoce, que merece cada gramo de felicidad que el universo pudiera darlo. Zafiro levanta Mateo con cuidado para no despertarlo y lo leva su habitación. Lo arep con ternura infinita y se queda unos minutos observándolo dormir. Maravillado como siempre de que es neo extraordinario lo hubiera aceptado en su vida con tanta facilidad, que lo llamara pap aunque no compartieran sangre, que lo mirara con admiración y confianza que Zafiro no estaba seguro de merecer pero que lucaba cada día por ser digno de ella. Las semanas siguientes trajeron cambios significativos en la vida de Xiomara. Dej el restaurante no porque Zafiro lo pidiera, sino porque descubrí que ya no necesitaba ese trabajo, que podía finalmente perseguir sus sueños postergados. Se inscribe en la universidad en un programa nocturno para adultos trabajadores, aunque ahora no necesitaba trabajar pero mantuvo un trabajo de medio tiempo en una librería porque le encantaba estar rodeada de libros y el dueño era un ser amable que trataba bien a sus empleados. Las historias sobre lo que había ocurrido en el restaurante La Mirage se extendieron como fuego incontrolable por la ciudad. Y el video de los jóvenes humillando a Xiomara se volvió viral, no porque Zafiro lo promoviera sino porque la gente lo compartía indignada, comentando sobre la crueldad innecesaria de los privilegiados hacia los trabajadores. Los 5 jóvenes cumplieron su penitencia trabajando en restaurantes, y algunos reports dicen que la experiencia realmente los haba cambiado, que haban desarrollado empatía y comprensión en que nunca tuvieron antes. Y el chico de la cicatriz, cuyo nombre era Taddeo Villarreal, incluso aparece meses después en la puerta de Xiomara con flores en la mano y lágrimas en los ojos, rogando por su perdón, explicando que trabajar esas semanas en servicio al cliente le había abierto los ojos a su propia monstruosidad, que no poder vivir en paz hasta que ella supiera si un arrepentido estaba. Xiomara lo perdón porque guardaba rencor era como beber veneno esperando que la otra persona muriera, y porque vio sinceridad genuina en sus ojos, una transformación en real que le daba esperanza de que las personas pueden cambiar cuando enfrentaban las consecuencias de sus acciones. Y el restaurante bajo la nueva administración floreció de formas inesperadas. Los empleados, al ser tratados con respeto y dignidad, trabajaban con entusiasmo renovado, el servicio mayor dramáticamente, y curiosamente los clientes comenzaron a frecuentar el lugar atraídos por las historias de cambio positivo. Zafiro nunca reveló públicamente que era el dueño ni que Xiomara era su esposa, manteniendo la promesa de privacidad que habían acordado, pero quienes necesitaban saber lo saben y eso era suficiente. La relación entre Xiomara y Zafiro se profundiza después de esa noche, forjada más fuerte por haber enfrentado juntos una crisis, por haber visto los lados más oscuros el uno del otro y elegir amarse de todas formas. Xiomara aprendí que amar a alguien como Zafiro significaba aceptar que había partes de su vida que eran grises, no blancas ni negras sino grises, y que tenía que decidir si puede vivir con eso.
Decidi que es pode porque alhambra que conaque en casa. Alhambra que la hack ere con chistes malos y que lo raba cuando vi en pelculas tristes. Es hambra era real y vale cada complicasi en que trae su otra vida. Mateo Crecci viendo el ejemplo de un hombre que respetaba a las mujeres, que trataba a su madre como una reina pero nunca como un objeto frágil que necesitaba protección en constante sino como una guerrera que merece un compañero de batalla. Aprendí que el poder verdadero no viene de intimidar a los ms débiles sino de proteger a los vulnerables. Que el dinero y la influencia son herramientas que pueden usarse para bien o para mal dependiendo del carácter de quien las posee. Remedios vivi sus tilmos aus incomodidad que nunca haba conocido. Pero lo que ms valor no fue la cosa ms grande o las medicinas ms caras sino ver a su hija finalmente feliz, realizada, amada de la forma que siempre merece pero que la vida la haba negado durante tanto tiempo. Cuando morí 3 años después, tranquila en su suya rodeada de su familia, sus mis palabras fueron para Zafiro, agradeciendo no por el dinero o la comodidad sino por haber visto el valor en su hija cuando el resto del mundo solo veía una miseria. Zafiro nunca dejó completamente su vida en las sombras. Esos negocios turbios y conexiones peligrosas según existiendo, pero encontrar un equilibrio entre es mundo y su vida familiar. Aprendí que no tiene que elegir entre ser el padre y ser esposo y padre, que puede ser ambos siempre y cuando mantuviera esos mundos separados y nunca permitiera que la oscuridad de uno contaminara la luz del otro. Hubo momentos difíciles, noches cuando volví a casa con esa mirada distante que yo mara aprendí a reconocer, noches cuando haba tenido que tomar decisiones difíciles o hacer cosas que la pesaban en el alma. En esos momentos, ella no preguntaba, simplemente lo sostenía, lo recordaba quien era ms al dies papel que la vida le había asignado, lo enclava a la humanidad que a veces sentía que estaba perdiendo. Y eso fue suficiente. Porque el amor verdadero no significa conocer cada detalle de la vida del otro sino confiar incluso en los espacios desconocidos aceptar que hay partes que permanecer en sombras y estar bien con eso mientras las que comparten si suficientemente brillante. La historia de Simo una miseria se convierte en la esposa de el padre en se convierte en leyenda urbana en la ciudad de México, cantada y recantada en versiones cada vez más exageradas hasta que la verdad y la ficción se mezclaron de forma indistinguible. Algunos dicen que Yomara habe salvado a Zafiro de una emboscada de sus enemigos más peligrosos, otros que ella era en realidad una agente encubierta que se habe infiltrado en su vida. La verdad era mucho más simple y mucho más extraordinaria. La verdad era que un hombre poderoso habe encontrado bondad genuina en el momento más vulnerable de su vida. Y esa bondad lo habe transformado de formas que todo su poder y dinero nunca podrán lograr. Y una mujer que habe sido paisatida por la vida una y otra vez habe finalmente encontrado a alguien que no solo la amaba sino que la respetaba, que veía su fuerza en lugar de su vulnerabilidad, que entendía que deter es de esa sonrisa profesional de miseria habe una guerrera que habe sobrevivido batallas que haber en destruido a personas ms débiles. Pasaron los años y la vida de Yomara se convierte en algo que nunca habe sido posible. Se graduó de la universidad con honors, abrió una pequeña consulta que ayudaba a negocios pequeños a crecer y prosperar,
Has todo lo que habe aprendido en sus años de trabajar en servicio al cliente para enseñar otros y tratar bien a sus empleados. Simo el respeto y la dignidad no eran lujos sino necesidades básicas que todo trabajador merece. Su negocio floreció por las conexiones desafió, aunque el poder haber abierto mil puertas con una llamada telefónica sino por su propio mérito, por la calidad de su trabajo y la autenticidad de su enfoque. Zafiro respedizo, nunca intervino a menos que ella pidiera ayuda. Y se hinchaba de orgullo cuando la escapaba dar presentaciones o cuando la articulos sobre su creciente reputación en como experta en recursos humanos y trato tico empleados. Mateo Crecci fuerte y sano. Estudia derecho con la intención de defender a los indefensos, inspirado por la historia de su madre y por el ejemplo de Zafiro que la ha mostrado que el poder de usarse para proteger no para oprimir. En las reuniones familiares, cuando todos estaban sentados alrededor de la mesa comiendo y riendo, Jomara a veces se detenía y miraba a su alrededor maravillada decimo haba cambiado su vida, decimo una noche. Terrible haba sido el catalizador para transformaciones que nunca haber imaginado posibles. La cicatriz emocional de aquella humiliación nunca desaparece completamente. Hay heridas que sanan pero dejan marcas permanentes, pero Jomara aprende a verla no como una señal de su debilidad sino como evidencia de su fuerza, como prueba de que haba sobrevivido y prosperado a pesar de todo. A veces, cuando estaba sola, recordaba se sentí parada al con el refresco gotiendo de su cabello, la humiliación ardiendo en sus mejillas, la impotencia de no poder defender sin arriesgar el trabajo que necesitaba para sobrevivir. Y luego recordaba la expresión en el rostro de Zafiro cuando la vio as esa furia contenida que hablaba de amor más profundo que el cono. Es momento cuando supo que alguien finalmente la haba visto, realmente visto, no como una misera o un objeto de burla sino como un ser humano con dignidad que merece respeto. Y esos recuerdos, dolorosos y dulces a la vez, la recordaban si en ellos haba legado, si ento haba crecido, si ento haba transformado su dolor en poder, su humiliación en indignidad restaurada. El aniversario de aquella noche llegaba cada y Zafiro sin falta la llevaba a cenar, no a restaurantes elegantes sino a lugares pequeños y familiares don conocen a los dueños por nombre, don los meseros eran tratados como familia. Don la comida era simple pero hecha con amor. Era su forma silenciosa de recordarle que no habe olvidado, que nunca olvidaré, que el día que la vio humilada habe sido el día que jur que dedicar a su vida a asegurarse de que nunca más se sentira menos que la mujer extraordinaria que era. Y Jomara la agradica no con palabras sino con besos suaves, con miradas que comunicaban un mil de emociones sin necesidad de voz, con la forma en que entrelazaba sus dedos con los suyos y apretaba fuerte como si temiera que todo fuera un suyo del que poder a despertar en cualquier momento. Pero no era un suyo, era su vida, complicada y hermosa, llena de contradicciones y momentos perfectos, construida sobre la base de un amor que habe nacido en las circunstancias más inverosímiles, pero que habe crecido más fuerte que el acero, más resistente que el diamante, más duradero que el tiempo mismo. La leche en que Jomara aprende, la leche en que comparta con Mateo y con cualquiera que quisiera escuchar,
Era QL valor de una persona no se mide por su trabajo o su cuenta bancaria o su posici en social sino por su caracter. Por si mostrada a los demás especialmente aquellos que no pueden hacer nada por ella, por su capacidad de mantener su humanidad incluso cuando el mundo intenta arrebatársela. Aprendí que la justicia en este mundo no siempre lega de formas convencionales, que a veces require intervención de aquellos con poder que eligen usarlo para bien. Que el cambio verdadero ocurre no solo a través de leyes y sistemas sino a través de actos individuales de bondad y momentos de rendición de cuentas. Aprendí que el amor verdadero no es perfecto ni simple, que implica aceptar complejidades y sombras, que significa elegir a esa persona una y otra vez incluso cuando es fácil rendirse. Y aprendí que ella era más fuerte de lo que nunca había imaginado, que había sobrevivido a tempestades que habían hundido barcos más grandes. Que levaba dentro de una fuerza que no ven de privilegio o poder externo sino de aus de lucrar y supervivir y negarse a ser quebrantada sin importar. Si enduro el mundo la golpeara. Los jóvenes que la habían humillado siguieron sus propios caminos después de aquella noche. Taddeo Villarreal se convierte en activista de derechos de trabajadores, usando su privilegio y conexiones para abogar por mayor trato y condiciones para empleados de servicio. Su transformación en genuina inspirada por haber experimentado aunque fuera brevemente lo que millones viven cada día. Establece una fundación en que daba becas a hijos de trabajadores de servicio, que financiaba programas de capacitación, que lucaba contra la discriminación laboral. Cada vez que alguien le preguntaba por qué había elegido esa cosa, comparta su historia sin avergonzarse, admita abiertamente el monstruo que había sido y el momento que lo había cambiado para siempre. Los otros cuatro tuvieron diferentes grados de transformación, algunos aprendieron más que otros, pero todos llevaban consigo la memoria de aquella noche y el conocimiento de que las acciones tienen consecuencias, que el poder puede voltear las tornas en un instante, que la persona que humilas hoy podrá hacer más importante de lo que jamás imaginarás. Y el restaurante La Mirage se convierte en modelo de si deben tratarse los negocios de servicio. Su reputación de excelencia construida no solo en la calidad de su comida sino en la dignidad con que trataba a cada persona que cruzaba sus puertas, tanto clientes como empleados. Otros restaurantes comenzaron a seguir su ejemplo cuando vieron que tratar bien a los empleados no solo era lo correcto moralmente sino también bueno para los negocios, que los trabajadores contentos brindaban mayor servicio y que los clientes apreciaban estar en lugares donde claramente se valoraba a todos. Fue un cambio pequeño en el gran esquema de las cosas, una piedrita lanzada al estanque de la cultura laboral de la ciudad, pero sus ondas se expandieron más lejos de lo que nadie anticipa, inspirando conversaciones, cambiando mentes, plantando semillas de cambio que florecer en formas inesperadas en los años venideros. Jomara nunca olvida de vene. Nunca permite que su nueva vida la desconectara de las luchas de aquellos que todavía viven en la pobreza, que todavía trabajaban turnos agitados por salarios miserables, que todavía aguantaban humiliaciones diarias porque necesitaban mantener sus empleos. A su voz y su plataforma para hablar por ellos, para contar sus historias, para recordarle al mundo que detrás de cada miseria, cada repartidor, cada trabajador de limpieza,
haba un ser humano. Completo con suyos y esperanzas y familias que dependen de ellos. Se convierte en mentor para mujeres jóvenes en situaciones similares a la que ella ha vivido, madres solteras luchando por salir adelante, mujeres escapando de relaciones abusivas, mujeres que solo necesitaban que alguien creara en ellas cuando habían olvidado cómo creer en es mismas. Les enciba no solo habilidades prácticas sino también esa fuerza interior que ella habe descubierto en sus años más oscuros, es conocimiento de que eran suficientes de que merecen en respeto y amor y oportunidades sin importar de devenir no que errores hubieran cometido en el pasado. La relación entre Jomara y Zafiro continúa evolucionando con los años, profundizándose en formas que solo vienen con el tiempo y la experiencia compartida. Hubo momentos difíciles cuando sus mundos chocaban, cuando las decisiones que Zafiro tenía que tomar en su otra vida afectaban a su familia, cuando Jomara tenía que decidir una vez más si podía vivir con las sombras que lo seguían, pero siempre eligen cuidarse, siempre encontraban el camino de regreso el uno al otro. Siempre recordaban que lo que tenían era más raro y más valioso que cualquier alternativa más simple. Zafiro gradualmente fue distanciándose de los aspectos más oscuros de su imperio, delegando responsabilidades, retornándose lentamente pero con seguridad de los negocios que manchaban su alma. No porque Jomara se lo pidiera sino porque el mismo descubrió que quería terminar su vida siendo alhambra que era en casa, no la leyenda que era en las calles. Fue un proceso lento, complicado, peligroso a veces, pero lo hizo con la misma determinación implacable que había usado para construir su imperio en primer lugar. Mateo se casó joven con una chica llamada Zitlali que era maestra de escuela primaria en uno de los barrios más pobres de la ciudad. Su amor por ayudar a otros claramente heredado de su madre adoptiva. Jomara lora en la boda no solo de felicidad sino de asombro de que es neo pequeño que una vez sostuvo en sus brazos mientras se preguntaba si supervivir en otro día más. Ahora era un hombre joven y noble listo para comenzar su propia familia. Zafiro le dio su bendición con orgullo y algo de tristeza porque nunca había sido su padre biológico pero lo había criado como hijo propio y verlo partir al mundo adulto era dulce y doloroso a la vez. Los nidos llegaron eventualmente. Dos niños y un niño que llamaron a Jomara abuela con voces que derriten su corazón. Y Zafiro abuelo técnicamente no comparten sangre pero el amor trasciende tales tecnicismos. Jomara los mimaba de la forma que solo los abuelos pueden hacer. Les contaba historias de su infancia pero editadas para audiencias jóvenes, omitiendo las partes más oscuras pero preservando las lecciones importantes. En los despejuelos que todas las personas merecen respeto sin importar su trabajo o posición en social. En el crepúsculo de sus vidas, cuando ambos ya tenían el cabello plateado y las arrugas marcaban sus rostros como mapas de todos los caminos que habían recorrido, Jomara y Zafiro se sentaban en el porche de la casa que habían construido juntos, no mención ostentosa sino hogar acogedor. Y recordaban aquella noche que había cambiado todo. Recordaban con asombro y gratitud simo algo tan terrible como aquella humiliación había sido el catalizador para tanto bien, simo los momentos más oscuros a menudo preceden a los amaneceres más hermosos,
Simo el dolor puede transformarse en propósito si no elige hacerlo as. Zafiro tomaba la mano de Jomara. Arrogada ahora pero en hermosa para él. Y la deque que salvarla de esas javens aquella noche no habe sido nada comparado con Simo ella lo habe salvado a el cada dia dest. Entonces, sabiéndolo de convertirse en el monstruo que amenazaba con volverse cuando el poder corrompe, recordando constantemente que era humano, que merece amar, que pod elegir bondad incluso cuando la crueldad era msfil. Y Jomara la responde que él le haba dado lo que nunca haba tenido antes, no solo seguridad material sino algo infinitamente más valioso, le haba dado la certeza de que era digna de amor incondicional, que su valor no depende de lo que pudiera dar o hacer, sino simplemente de quien era, que merece ocupar espacio en el mundo sin disculparse. Su historia se contaba en la familia de generación en generación. Simo la abuela Jomara haba sido misera y haba salvado el abuelo Zafiro en un callejón. Simo nos javens cruels haban cometido el error de humillarla sin saber que su esposo era el hombre más poderoso de la ciudad. Simo es momento haba cambiado múltiples vidas y haba plantado semillas de cambio que continuaban creciendo décadas. Después, se convierte en bula familiar sobre coraje y amor, sobre consecuencias y redención, sobre Simo las personas pueden cambiar si se les darás en y oportunidad para hacerlo, sobre Simo el verdadero poder no es dominar a otros sino proteger a los vulnerables y usar la influencia para bien. Los nidos escuchaban fascinados haciendo preguntas, imaginando las escenas, aprendiendo las lecciones sin que se las explicaran directamente porque las mayores lecciones se absorben a través de historias bien contadas. Cuando Jomara finalmente se las ojos por última vez, rodeada de su familia, sosteniendo la mano de Zafiro con fuerza hasta el último momento, lo último que pens no fue en las humiliaciones sufridas ni en los días difíciles sino en todos los momentos hermosos, en cada sonrisa de Mateo, en cada abrazo de Zafiro, en cada logro alcanzado, en cada vida tocada, en cada diferencia hecha. Pens encima haba comenzado como una niña pobre en naza con suyos que parecen imposibles, haba sobrevivido traiciones y abandonos y aos de trabajo agotador, haba encontrado amor en el lugar más inesperado, haba sido madre y esposa y empresaria y mentora. Haba vivido una vida completa y rica no a pesar de sus dificultades sino en parte gracias a ellas porque la forjaron en acero irrompible. Y mientras sus ojos se cerraban y su respiración se volvía más y más lenta, sonríe porque sabe que haba vivido bien, que haba amado profundamente, que haba hecho diferencia, que su vida haba importado. Zafiro la sostuvo durante horas después de que partí, negándose a soltarla, llorando como nunca haba llorado antes. Es hombre poderoso reducido a su esencia msbc que era simplemente un hombre que haba perdido el mujer que amaba más que su propia vida. Ella seguí 2 años después. Su corazón simplemente dejó de latir una noche mientras dormía. Los doctores dijeron que fue fallo cardíaco pero todos saben que haba muerto de corazón roto. Que sin Jomara el mundo haba perdido su color y su significado. Los enterraron juntos, sus tumbas lado a lado, las alpaidas simples con sus nombres y fechas y una frase que Zafiro haba elegido antes de morir, tomada de una conversación que haba tenido en sus primeros días juntos.
En su el pida de que el pater en que aprendi que el verdadero poder es el amor. Y en la dijo Mara de que la misera que la ens al mundo su valor. Sus historias haben terminado pero su legado continuaba. En las vidas que haben tocado, en los cambios que haben inspirado, en la familia que haben construido, en las lecciones que haben sido, en el amor que haben compartido tan generosamente que su luz continuaba brillando incluso después de que ellos se haben ido. Y en la ciudad de México, en ciertos círculos, la historia de Jomara y Zafiro continuaba contentos, evolucionando con cada repetición pero manteniendo siempre su esencia central, un recordatorio de que la bondad puede encontrarse en los lugares más oscuros, que el amor puede florecer en el suelo más rido, que todos merecemos dignidad sin importar quiénes somos, y que las consecuencias de nuestras acciones, buenas o malas, se extienden más al de lo que podemos ver o imaginar, tocando vidas y cambiando destinos de formas misteriosas e impredecibles. Ahora que has escuchado esta historia completa, me gusta saber qué piensas. En una escala de 0 a 10, ¿cómo calificarás esta historia? Déjame tu calificación en los comentarios y también si unidame descubrir del mundo nos estás escuchando hoy. Si esta historia te toca el corazón de alguna manera, si dejes o reflexionar sobre cómo tratamos los demás o sobre el poder del amor verdadero, no olvides de darte like y suscribirte a nuestro canal para más historias que te harán sentir, pensar y tal vez ver el mundo de una manera un poco diferente. Tu apoyo nos ayuda a continuar compartiendo estas historias que todos necesitamos escuchar, historias que nos recuerdan nuestra humanidad compartida y la importancia de tratar a cada persona con la dignidad y el respeto que todos merecemos. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional y nos vemos muy pronto con una nueva historia.